Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur Abschlussführung, zur Finissage, wie auch immer wir das nennen wollen, und zur Buchpräsentation der Ausstellung Auslöschung von Zlatko Kopljar, die Kunst von Zlatko Kopljar. And the artist is with us. Warmly welcome Zlatko here in our museum. Wir haben diese Ausstellung begonnen im steirischen Herbst. Im Parallelprogramm des steirischen Herbst, der den Titel hatte, wenn Sie sich recht erinnern, Horror Patrie. Und es hat sich offenbar so gefügt, dass dieser Titel des steirischen Herbst oder dieses Thema des steirischen Herbst unglücklicherweise tatsächlich auch mit dieser Ausstellung eine Aktualität erhalten hat, die wir befürchtet haben, aber so in dieser Form natürlich nicht. Insofern ist diese Ausstellung eine sehr politische Ausstellung, die am virulentesten vielleicht dahin zu sehen ist, dass im Hof vor dem Minoritensaal ein Ziegelturm zu sehen ist, der Ziegelsteine zeigt, der die ehemalige Häftlinge aus dem Konzentrationslager in Jasenovac birgt. Und diese Ziegelsteine, die 19. Konstruktion von Zlatko Kopljar, hat er ursprünglich in Zagreb das erste Mal ausgestellt und dann in Varaždin, ist eine Permanentinstallation. Aber das Ganze ist auf Europaletten gelagert und diese Europaletten sind eigentlich ein Beispiel dafür, oder für den Künstler ein Beispiel dafür, dass das Problem des überbordenden Rechtsextremismus und des Nationalismus mittlerweile ein extrem europäisches Problem geworden ist. Das ist vielleicht das schärfste Zeichen in dieser Ausstellung, was die ganze politische Situation der Erinnerung auch ausmacht. Die Ausstellung heißt Auslöschung. Wir werden an einigen Punkten noch dazu kommen, warum. Am eindrucksvollsten vielleicht vorweg K6, wo der Künstler jene Stelle markiert, 23.09.1992, wo sein Vater Opfer einer Bombe geworden ist und der 5 Jahre später das Ganze, oder 6 Jahre später, diese Stelle markiert hat und 2 Wochen später war diese Markierung ausgelöscht, weil die Autos natürlich drüber gefahren sind. Also Auslöschung in einer sehr existenziellen Weise, ein Thema, das den Künstler von früh auf begleitet hat. Und als er begonnen hat, Künstler zu sein, hat gerade der Krieg in Kroatien begonnen. Er hat in Venedig Malerei studiert und im Jahre 1992 ist er fertig geworden und ich glaube 1993 ist das erste Werk entstanden. 1993, Zlatko. It's the first piece I think we show here with Sacrifice, is this right? The oldest one is actually the object, you know, the with object the honey. With the honey, yeah. That's from 1990, 89, something like that. While it's still from my student days. Yeah. And this student days of sacrifice, maybe let's talk about this first. Is this series? Yes. Yeah. That's from '92. Just the first work I made. Actually, a couple of paintings, and that was the first work after Academy of Fine Arts. So my first question: why sacrifice? I mean, you know, there are things that you are always prepared, but there are things that you are never prepared, you know.
And how can you be prepared for the beginning of the war? No way, you know. It's something what you are trying to avoid or deny, even when the evidence is in front of your nose, you know. And you are never prepared for such horrible things, you know. So, yeah, that's why. And 30 years later, you did this performance of sacrifice with red. 25 years. Yeah, that's one is actually regarded to Wagner and to his trilogy, you know. And yeah, it's very German stuff. Very German stuff, yeah. And some German stuffs do we also have here as a problem of Europe too, but also as a symbol that also the positive way of regarding history is a part of the game. So we will see downstairs the K16. K16 when no, 15, sorry. 15, yeah. When the Chancellor of Germany, Willy Brandt, will kneel in front of the ghetto of Warsaw. Yeah. Actually, I was invited, you know, to make my first exhibition in Berlin. And knowing that most of the artists who are coming to make the show, I mean, like not German artists who are coming to make the show in Germany for the first time, most of them, in one or the other way, always they are regarding to Nazi history, to gas chambers, and that kind of topics, you know. And I was thinking, should I work differently, you know, because new generation came, new generation because who are not guilty of sins of their fathers and grandfathers, and we have to think about that, you know. We have to think about positive consolidation which happens meanwhile, you know. And Willy Brandt actually was excellent example of two things, you know. One thing is like recovering the spirit and everything in Germany itself, you know. And the other thing, you know, watching from this position right now, especially from this position right now, when we see that there's no God anymore, the capital is there, and also the capital and only the capital and money is running the world. Doesn't matter if you are lying all the time. It's important how it sounds, you know. And we are entering into the place and space where 1% of world population actually now has everything in their hands, and actually now they are 100% running the world, you know. Where we are in all that, you know. So thinking also about that, you know, to think about Willy Brandt, you know, he wasn't the only, but thinking about Willy Brandt in German context and global context, you know, we should ask ourselves, where that vanished, you know? Why don't we have today people in public space, especially people from politics, anybody, but anybody who looks at least a little bit like that, just looks a little bit like that, it's totally opposite, you know, in which world we are living now. Yeah? And this way of thinking about the world, and also regarding the politics and regarding the economy, regarding the culture also. This was a very first important point of Zlatko to make this kind of art. And the first way of doing this is a kind of performance you did. No? And maybe we start outside with K9 Compassion, which is more or less in the middle of the performance time, to show how you
dealt as an artist with such international things, which are very things of nowadays problems too. In den Jahren 1997 bis 2019 nennt er seine Werke nur Konstruktionen, also mit dem Abkürzung K. K1 bis 22. Und hier haben wir die K9 mit einem Zusatz Compassion. K9 Compassion. Also K9 Mitleid. Ja? Es gibt dann die erste Variante von K9 auch, das werden wir drinnen sehen, wo man im Prinzip das Gleiche sieht wie hier, nur unsichtbar. Aber hier ist eine Performance, die in New York entstanden ist. Maybe you start now with K9 Compassion. Yeah, as Johannes said, as far as I understood German, you know, K9, which you can see later, which is like 5 minutes video with the sound. I made that work first, and then because I was at 3 months residency by Franklin Furnace in New York, they invited me. So I said, okay, you know, I should make this too, you know. So I found really nice guys, photographer, and he helped me to make these photos, you know, on, I've said, some of the most neurologic spots in New York, the city of global representation, of power, importance, etc. And I picked up, you know, as you can see, you know, there are like, at the beginning it's Guggenheim Museum, which is regarded, you know, directly, you know, to my practice and with my relation with museums and which are for our artists, our institutions of power. Then here you can see New York Stock Exchange, which is like a global center of like financial power. Then there is a UN building, which is the representation of, or at least it wants to be a representation of unity and agreement and how it works, we know pretty well. And some generic spots in the city, you know. So when I came there, you know, I had idea what I want to do, and the first idea was to make K9, you know. And I didn't think in that moment, you know, but there I realized that K9 is acronym for police dog, you know, which is very angry, etc., is doing by order, etc. I mean, finally happened like that, you know, it wasn't my intention. But there in New York, you know, my anger, everything calmed down a little bit, you know, and there I understood this compassion, you know, that you can be angry with something, you know, and how am I posing, you know, it's here on my knees. I'm not praying, you know, it's in same time, into me, it's a feeling of powerlessness and anger. I'm there in between with knowledge and understanding, you know, that there are like words from Jesus Christ, forgive them because they don't know, you know. I would say opposite, forgive them because they know. Yeah. So it is somewhere there layered and between everything, you know, and as Johannes mentioned, K6, you know, just a few minutes before, also that the traces like cars, the wheels of the cars, you know, they raise the sign, the work itself, you know. It means that we can't forget, you know, but because ourselves, you know, we have to cherish and to work on that we have to try to forgive. And it's not just something which is in like Catholic or Christian philosophy, you know. I would say it's much more general, it's much more objective, I would say. It's something which hopefully could be connected, you know, with human ability and capability, you know, to live the life, to live the world, to see the world. Ja. Dieser unglaubliche Humanismus, der da durchströmt, ja, der ja wirklich geeicht ist
durch die Erfahrung, die existenzielle Erfahrung, auch mit dem Verlust seines Vaters, aber gleichzeitig diese Kombination mit den großen Institutionen der Welt als Subjekt zu widerstehen und zu sagen, ich vergebe ihnen, obwohl sie wissen, wie er jetzt gesagt hat. Ja? Das ist diese große Herausforderung, die Zlatko Kopljar mit seiner Kunst auch international gemacht hat. Und diese K9 Compassion ist als Serie weitergegangen in Sao Paulo, wo er dann eingeladen war, auch mit dieser Serie auf der Biennale, und wo er zum Beispiel hier im großen Bild sehen Sie menschenleer vor einem Slum. Ja, das war in aller Früh gemacht, beziehungsweise vor dieser jetzigen Pinakothek in Sao Paulo, was damals das Gestapo-Hauptquartier war, und Anführungszeichen Gestapo, wo Tausende in der Diktatur verschwunden sind, in den Kellern gefoltert und ermordet. Und da zu widerstehen und gleichzeitig zu sagen, vergib ihnen, das sind schon Stücke, die diese Kunst in einer Weise auch überkonfessionell und überreligiös macht, in eine Dimension hinein der Weltpolitik, die großen ikonischen Charakter hat. Und so ist nicht umsonst, dass er vor dem Weißen Haus, vor dem Kapitol kniet, oder auch eine extra Aktion gewesen, K9 Compassion Plus, oder vor diesen großen Gebäuden der Macht wie in Brüssel, in Westminster oder in Russland und in China. Und in China hätte ihm diese Knie-Performance fast die Freiheit gekostet. Also der Botschafter in Kroatien, der Ambassador, hat ihm dann mehr oder weniger zu verstehen gegeben, eigentlich ist er wirklich glimpflichst davon gekommen, weil die Soldaten ihn natürlich runtergeholt haben und gefragt haben, was tun Sie da? Und er in diesem Schock hat gesagt, ja, ich war so überwältigt und habe mich hingekniet. Und I was lucky, you know, I was lucky. Also da ging es wirklich um den Einsatz höchst existenzieller Freiheit. Yeah, never forget, that's Tiananmen, like 1980, which year, you know, with tanks, you know, they killed a lot of their students there. So, I mean, you can't do there anything. I mean, you can't, I mean, don't. So I was very lucky, really, I was very lucky. Die erste Version von K9 Compassion und K9 Compassion Plus, vielleicht noch das als Abschluss, 8 Jahre später, war dann noch eine letzte Variante von K9 Compassion at Home. Da kniet er auf dem Grab von Franjo Tudjman. First president, but that was very, you know, I don't know if I've told you ever, you know, and my colleagues, you know, which really hugged, you know, this K9 Compassion like before, you know, New York and Beijing and everything. I said, but why did you do that? I said, for same reasons. Ah, okay. Wie geschichtlich, wenn man so sagen, überhistorisch das Ganze prinzipiell angelegt war, sehen wir vielleicht oder hören wir jetzt schon ein bisschen vom Sound her, und gehen wir jetzt auch kurz rein. Ich sage, worum es geht. Die erste Version, die im Kitchen in New York ausgestellt war von K9, war dieses flimmernde Bild. Wir werden das drinnen gleich sehen. Dieses flimmernde Bild ist entstanden durch eine bewusste, damals begann gerade digitale Kunst in dieser Form, und es war sukzessive Pixel für Pixel zerstört worden nach der DNA seines eigenen Blutes. Wir werden zum Blut noch kommen bei der Konstruktion der 4K8, wo er eine Blutspendeaktion zum Kunstwerk erklärt hat. Also die Aktekonstruktion war eine Blutspendeaktion. Und K9 war eben die Zerstörung dieses Bildes, was Sie hier sehen. Im Prinzip ist die Performance da zu sehen, aber sie wurde ikonoklastisch zerstört, bildlos gemacht und mit einer Stimme unterlegt. Und diese Stimme hören wir da jetzt rein. Und um diesen Pathos zu unterstreichen, bei der ersten Präsentation, die wir damals im Priesterseminar gezeigt haben, im Jahre 2007, glaube ich, war das, die Ausstellung Gestures of Infinity,
hat er gesagt, nicht wichtig, was der sagt auf Italienisch, you know the pathos, it's very important, the very important voice. Ja? Und um diesen Pathos hier zu unterstreichen, haben wir im Minoritensaal das auf die Kanzel gegeben, wo eben früher mal die Lesungen zur Tischlesung gehalten wurden und wo eine Stimme laut schreit, und diese Stimme ist aus dem Film von Andrzej Tarkowskis Nostalgia aus dem Jahre 1983, wo, ich zitiere jetzt nur ein paar Sätze draus, aber im Wesentlichen geht es darum, dass es die letzte Rede des verrückten Domenico ist auf dem Kapitol in Rom, wie er hinaufklettert auf das Reiterstandbild von Marc Aurel und schreit hinein, was ist das für eine Welt, dass ein Verrückter euch erklären muss, dass ihr euch eigentlich schämen sollt. Das wahre Übel unserer Zeit ist das Fehlen großer Lehrer. Wir müssen wieder die Hände reichen, die sogenannten Gesunden und die sogenannten Kranken, und wieder zu dem Punkt zurückkehren, wo wir falsch abgebogen sind. Wir müssen wieder lernen, das Zirpen der Insekten zu hören, denn das Wasser fließen zu lassen, weil in unserem Hirn ist alles schon verbaut, zu betoniert, unsere Schulen und mit Wänden, die aus Beton sind. Wir müssen wieder zurückkehren zur Natur, mehr oder weniger. Also die ganzen ökologischen Probleme, die wir jetzt diskutieren und der größte Drangsal diskutieren, war da 1983 bereits gegeben. Und diese letzte Rede, the last speech, ne, before the world is going down, is the sound of dieses K9, das dann später zu K9 Compassion wird. Und da gehen wir jetzt kurz rein. But actually, just I will say that you can translate to some other people. Actually, what he is saying, it's everything we are saying among friends about what we think about today's world, how it was before, and this and that and that. Just that this here is said in kind of, very exciting, poetic way. Also er sagt im Prinzip, sagen wir das zueinander in einer freundschaftlichen Weise, wie es mit der Welt steht. Also wir wissen eigentlich, wie es um die Welt steht. Und er sagt es nur viel pathetischer und in dieser Dringlichkeit. Aber eigentlich wüssten wir es, und trotzdem fahren wir so in dieser Form in den Abgrund. Also dieser verrückte Domenico zündet sich dann beschüttet sich mit Benzin und verbrennt sich dann und läuft dann weg vom Kapitol. Das ist quasi seine letzte Rede. Well, as we mentioned before, so it's K15, it's a reenactment, this is very important to say, reenactment of all materials I was able to find on YouTube. And practically just beside one thing, that at the beginning, Willy Brandt arrived to Warsaw by airplane. It was too complicated to make it in that way, so I made it like he arrived by train, on train station. So it was very possible for me to make the story. Everything else, everything else is just reenactment from original materials I found on YouTube. And that's why, in all cutting and everything, that's why that short film is so short. It's just 4 minutes. We spent some like 50,000 euros for it, But anyway, so why is important this to say? That with certain things, reenactment doesn't mean just that you are doing from documentary materials. It means that at certain space, there's no way that you put
nothing of your opinion. It is important to refresh it as such. Same goes for the Tower of the Bricks, you know. You can't, I couldn't also with the Tower of the Bricks, I couldn't permit myself to reinterpret something. That would be that I'm reinterpreting of something, you know, especially when it's in the space of politics, it's very dangerous, you know. That's one thing. The other thing, you know, speaking about Brick Tower, it's about standards, you know. Here is about standard, but in the Brick Tower it's even more about standard. When you go by the brick, you know, brick itself, since it's made first time in the history, brought us what? A standard. Okay, then when you put more bricks together in order to transport them or something, you have a new standard. You have your palette in this way. And that, speaking about evil, yes, you have standard too, you know. And it's always repeating as a standard because it's connected with human nature, okay? So, I can't in this or in the other way, you know, I couldn't, or at least it was, you know, recalling intelligence, you know, and human approach. You can't say nothing more than it is how it is. It is how it is als Frage von Standardisierung. Es geht natürlich auch um Banalisierung, also um die Banalisierung von Geschichten, Banalisierung, jetzt um Hannah Arendt zu zitieren, die Banalisierung des Bösen. Und mit dem sich Aneignen dessen, was passiert ist. Diese Ziegel da draußen wurden am Ende nach dem KZ von den Menschen dort, die in purer Armut lebten natürlich, verwendet oder geplündert oder sie durften es verwenden zum Bau ihrer Häuser. Ja, das heißt, die Menschen haben sich mit diesen Ziegeln, die KZ-Häftlinge, ihre Häuser gebaut. Und nachdem dieses jetzt nach 80 Jahren in Restaurationsphasen kommt, hat er so ein Haus gekauft, um diese Ziegel zu retten. Abgebrochen und daraus ein Kunstwerk zu machen. Also weil die jetzt da schon 40.000, 50.000 Euro für diesen Film da gefallen sind, auch dieses Haus kaufen hat Geld gekostet. Das heißt, Zlatko hat in den letzten Jahrzehnten alles, so seit ich ihn seit 2007 kenne, immer sein ganzes irgendwie verkauft, Erspartes hineingesteckt in das nächste Projekt. Also das ganze Geld ging immer quasi nur in die Kunst rein. Und das so ein Leben durchzuhalten, um einer so tief gesehenen Botschaft auch lebenslang treu zu bleiben, das war mir in dieser Zusammenarbeit mit einem Künstler wie bei dir neu. Also ich habe es in dieser Form nicht so erlebt. Also Standardisierung, diese Ziegel sind etwas größer als die heutigen Mauerziegel, aber sie haben diese Europalette als Symbol dafür, dass das Problem ein europäisches geworden ist. Wir gehen hier vielleicht auch, um die Banalisierung auch ein bisschen runterzuholen. I made many guiding tours with pupils during this exhibition, but I have to tell you that the pupils I guided didn't know Willy Brandt anymore. Yeah? So the next generation will forget the bad and the good symbols, icons of the history. And we have to do everything to remember or reenact. And this is also a kind of example to reenact of this. Yes, of course, and you know, just one small but very important, extremely important thing,
when I came to Warsaw, okay, already before, you know, I was in contact with the Institute of Adama Mickiewicz. Adam Mickiewicz was poet, you know, one of the most important intellectuals and poet from Poland, you know. They have an institute which works really swell, and they arranged with the local community who takes care about that monument and square and everything. They put the fire, you know, in that big candelabra, you know, it's gas fire. They put it just a couple of times a year or once a year when they have celebration exactly that date, when it's uprise of ghetto victims, you know. Mm-hmm. They did it for me. Mm-hmm. Mm-hmm. It's not just that you see fire, you know. They did it. Mm-hmm. And that makes it really truthful, mm-hmm. you know. It's community. Mm-hmm. Yeah? Okay. Ein Satz noch zum Gesamterzählung seines künstlerischen Lebenswerks. Wir haben ja quasi das ganze künstlerische Lebenswerk gezeigt. Sie sehen ihn in einem weißen Anzug, ja, in einem strahlenden Anzug, einem reflektierenden Anzug. Und das ist jetzt im Gesamtkontext jene Epoche seines künstlerischen Ichs, wo er nicht mehr lebt. Ja, also er hat sich bei K12 das Leben genommen und hat sich erhängt, werden wir oben sehen. Da hat er noch den schwarzen Anzug an. Und ab aus Verzweiflung. Und ab K13, he has this white fluorescent suit. And this is K15. Also K13 to K18, he is in a white fluorescent suit, kind of light figure. As an other person, a persona of light, so it's entity practically, yeah, it's entity. Ja. Yeah. Und die nächste nach 18 ist dann 19, diese Ziegel draußen. Wir gehen jetzt 2 Stockwerke oder beziehungsweise wenn Sie die Stiegen gehen, 3 Stockwerke höher und gehen oben in den 2. Stock und der Lift nimmt mindestens 8 bis 10 Personen. Also man kann den Lift nehmen, auf 3 drücken und dann kommt man oben raus. Ja, 2 kleine Bilder, an denen wir da jetzt vorbeigehen, zeigt eine Stiege, eine sehr historische Stiege in Dubrovnik, die er in einer sehr frühen Arbeit 1996 in einer Performance so umgestaltet hat, dass er sie bedeckt hat mit weißem Zigarettenpapier. Ja? Und die Leute sind dann einfach drüber gegangen und haben dann gemerkt, wie sie dieses zarte weiße Papier zertreten, zerstören, es zerreißt und mit dementsprechenden Schmutzspuren behaften. Und das Ganze hat den Titel Scham bekommen, Shame. Also ein Bewusstwerden, also schon eine Reflexion über die Gewalt, über den Krieg, die er in dieser sehr frühen kollektiven Arbeit gemacht hat, aber in dieser Subtilität, wie es diesem künstlerischen Werk von Zlatko auch eigen ist. Okay? More or less. We go inside. Er hat unten schon über diese transreligiöse Fragestellung seiner Kunst ein bisschen was verloren und ein bisschen trifft das auch vielleicht auf diese Arbeit hier zu. Einerseits nimmt es ein Element auf, was wir dann später bei seiner Performance sehen werden. Es ist er, sogar sein Hochzeitsanzug. Ne? Maria, the suit of your husband? Yeah, it's his trousers. Yeah. We use everything. These are my At this moment, I have to say maybe the first step of thanks, because as you heard when I wrote it in the invitation, Zlatko Kopljar will donate his work
all the besides of the paintings, all these works you see here, he makes a donation to our museum. And this is a special donation of Maria, because this is the marrying suit of the husband. Okay, but these two works have the title Vinculum, and now you start, or you proceed. Vinculum. Yeah, it's Do you know connection. what vinculum is? Yeah, connection. Connection. Always yeah, connection. Yeah, connection between earth and heaven and sky, I would say. Yeah. And for example, you know, if you ask what is this is experience in the pockets. And down there, you know, our leg, as Joseph Beuys would say, are very important, you know, not just, you know, these antennas, to the sky, I mean, in this time, you know, I could say, you know, these early works, you know, they were less clearly conceptual, if I can say, you know, and there is a lot in these two, I would say 3 works, especially that one which is made during studies where just through matter, you know, the metal and honey and a little bit of glass, I wanted to make something which looks like, in same time, gives you like feeling of something very hard, very cold, shiny, but warm and soft. Yeah, for example, you know. And that is beautiful in the same time, you know. Yeah, so here is, beside the levels of concept, you know, it's about beauty. Always it's about beauty. Because we visual artists, I mean, it's visual. People are perceiving by eyes at first, you know, and it has to be, as Marina Abramović would say, she said, you know, the art has to be beautiful. And yeah. At least I try. Yeah. Vielleicht ein Satz noch zur Schönheit dazu, jetzt zu diesen beiden Vinculum. Das ist das letzte Buch der Bibel in Brailleschrift, also in Blindenschrift, das durchstoßen ist mit einem Kristalldorn. Ja, also da geht es natürlich um die Frage des Endes und die Frage der Offenbarung und der Apokalypse gleichzeitig. Yeah. Which of course, you know, happens again in K1 that I use Braille text, also Vinculum itself, you know, as you saw on the first installment of the work, you know, beneath wasn't glass, it was also, you know, the sheets of the, etc., etc. So, yeah, it's about, and you will see there, you know, I'll say something about K1, so you will be able to connect, you know, with some points from this work too, you know, because, you know, always in one work, you know, you are dealing with certain, let's say, amount of issues, questions, spaces, etc., levels, and then in certain moment you have to stop, you know, and say, okay, I will develop it, you know, further in some other work. So, you know, in short word to say, you know, that always is like that one work is entering in the other work, but sometimes happened, you know, that I made something which is communicating with the work like sacrifice with water, and the work like 25 years later with blood, you know, that connection can be, you know, like a jump for 20 years ago to connecting certain works, etc. You know, they call it opus, or how do you say it in English, you know, or in German, you know. Anyway. Yeah, but anyway, you know, later on with some other things, so you will connect. So here I will say something about, you know, together, about these two works, you know, that's the better way, you know, to connect them. Because more or less they are made like that year, that work is made like 92. And this one was mentioned 92, but maybe made 92 or 93. But the first time I exposed it was 93. You know, it's
31 or 2 years ago. I mean, I can't believe, you know, that still somebody is interested for something what I've done more than 30 years ago, even myself, you know. So, the title of that work I took, you know, in big part from one performance of Joseph Beuys, and people understand what I'm saying? And, you know, the title of that work, one performance he made in 1971 in Pescara, you know, doesn't matter what he have done, the title is important. Dove sarei arrivato se fossi stato intelligente, which means where I would arrive if I would have been intelligent. You can So wäre ich hingekommen, wenn ich intelligent geblieben wäre. And it's not a strange question. I think that question, you know, everybody of us, you know, made to himself, herself, at least once in the life, you know, but that also has a problem, you know, because that brings us in the position to think in conditional. To think in conditional, the most stupid way, you know, you can't think in conditional because things are as they are. Conditional, you know, forget it, you know. Also was wäre, wenn, geht nicht. But, you know, I put on that ubi ego in Latin, which means where is ego. But you have to understand me. I was a very young guy. I came from Italy, you know, after 5 years of studying, and the war started. And it was a messy time, you know. And of course, that I had to ask myself, you know, what am I doing? Do I really belong here? Do I have to be here? Do I have to go somewhere else, etc., etc.? So, you know, in that work, you know, the war started. In that work, I made, you know, I made holes in the wall, and in every hole I put small message, but that holes, and I put the black silicone glue, and that creating in the Braille text created ubi ego, where is ego? And the messages are like small prayers and, you know, small sentences which you can find in the book. More or less it's about prayer and it's about consciousness of self. Also That Gebete, moment where I am. Lebensweisheiten, philosophische Sprüche sind da in diesen Röllchen drinnen, die er da hineingebohrt hat. And here now we are going to that work which practically is happening in the same period of my life. In that time I just read one essay from Solzhenitsyn, you know, about failure and lack of courage of Europe at the beginning of the Second World War. And then, of course, thinking about Caravaggio, thinking about sacrifice of Isaac, thinking about my country and position of my country at the beginning of the war, etc., etc. You know, just I connected everything. So I reenacted, you know, Caravaggio, or there are a million of other painters, you know, who painted Sacrifice of Isaac, the story, biblical, the Hebrew myth we know from Old Testament, you know. Yeah, it's about that, you know. The only thing is that there is no angel, you know. And that's why photography is excellent, because photography is, as a media, it's frozen. It's different than a painting, you know. Because when you make painting, you know, painting there is a big difference between photography and painting. Painting contains time. Because the painter, when the painter paints, you know, you feel that time which is incorporated into the painting. Therefore, you always see painting differently. With photography, it's moment. It's just very short moment of time, you know, and the time is not captured. You know, it's much more abstract regarding time. You know, you could say there's no time, you know. It is like what was and what will be, you know, that very short moment. And that's why for this work, you know, photography, in my case, in my way of thinking, is much better. And same goes for K9 Compassion down there, you know. It was much better as a media than some other media, you know. Anyway.
This is a reflection about his work, his way of working, because as we started the guiding tour in the big room, there has been the paintings, yeah, the paintings which he has started since 2021, and you say you cannot work in that manner anymore, but now you are doing every day 7 hours. 8 hours a day. Okay, I mean, no, not like that. Don't exaggerate. Maybe, well, okay. It takes time, you know, but in not that way that I work 7, 8 hours per day, you know. I come, maybe I watch, you know, 1 hour, maybe I work 5 minutes, you know, but I'm present all the time, you know. Doesn't matter if you work or not, you are present all the time. You are like you are reflecting about it, you know. And just reflection, you know, also it's not just by working, you know. It's about reflecting. But it is the time incorporated. Being there, yeah. It's about time, yeah. Gut, wir gehen jetzt ein bisschen drei Öffnungen weiter. Wir haben hier einen Übergang auch in dem Werk, und auch dieser Raum hier ist mit 2 Konstruktionen ausgestattet. Wenn Sie nämlich diese Lightbox hier sehen, da schaut er mit dem schwarzen Anzug in dieses Lichthaus hinein. Und da ist es noch K12, was wir dann unten sehen werden. Das ist also kurz nach seinem Tod, wenn man so will. Und dann geht er in der 13. Konstruktion, geht er an einem Wald, durch einen Wald vorbei, wo eine große Lichtkugel am Boden ist. Diese Lichtkugel ist ihm mit K12 schon begegnet, nachdem er sich aufgehängt hat, ist im 2. Monitor, also nach seinem Tod, fällt quasi der Mond vom Himmel und er umarmt diesen Mond, umarmt dieses Licht. Und dann geht er in dieser 13. Konstruktion durch den Wald, um dann plötzlich zu einem Haus zu kommen, das 8 Stockwerke hoch ist und voller Licht ist. Wir sehen dann in der angrenzenden Zelle den Film selber, er ist jetzt bereits am Ende. Aber Sie müssen sich vorstellen, der geht ganz lang durch den Wald als Lichtfigur plötzlich, erstmals als Lichtfigur, umarmt dieses Licht, geht dann weiter, dauert ziemlich lange, 10 Minuten, und dann steht er plötzlich vor einem Gebäude, das in seiner Absurdität singulär ist in Zagreb, weil es gebaut wurde in den 1950er Jahren mit dem einzigen Ziel, Lampen zu testen. Eine Lampenversuchsstation als Hochhaus. Also 8 Stockwerke hoch, sehr schmal, und nur das war da. Also, wie würde ich sagen, Industrieruine. Aber gleichzeitig ist es ein Symbol dafür, wie Kopljar mit den soziopolitischen Kräfteverhältnissen auch umgeht. Wir sind gerade vorbeigegangen an K14, wo er sich inszeniert als Lichtfigur an einem Stadtteil von Zagreb, das neu gebaut worden war, aber wo sich die Investoren verspekuliert hatten. Es wurde also an Migrantinnen und Migranten vergeben mit hohem Konfliktpotenzial, und man sieht dieses Konfliktpotenzial mit einer beginnenden militarisierten Jugendgruppe, und diese Jugendgruppe geht richtig mit Marschbefehl quasi da vorbei an dieser Lichtfigur. Und da geht es also um die Fragestellung, wenn die Politik versagt in den sozialen Zusammenkünften oder wie Menschen zusammenleben sollen, wollen. Wir sind ja mitten in diese Fragestellungen jetzt drinnen. Was kann dann die Kunst noch machen? Und er beispielhaft jetzt als Lichtfigur da dran. Und bei dieser 13. Konstruktion, wo wir jetzt sind, geht er dann in dieses Haus hinein und sieht dann tatsächlich diese Lampen. Und wir sehen jetzt nur ein paar Ausschnitte in diesen Leuchtboxen. Und diese Lampen wurden natürlich schon längst, die Lampenproduktion längst nach China ausgelagert. Das war schon längst stillgelegt. Aber er hatte damals extra den jetzigen Besitzer ausfindig gemacht und ihn dazu gebracht, dieses Haus einmal noch zum Leuchten zu bringen.
Ja? Und das hat er damals tatsächlich gemacht, das war K13, erstmals zu sehen, tatsächlich bei uns im Jahre 2009 in diesem Raum hier, verbunden mit einer Skulptur mit 200 Neonröhren, das war ein gleißendes Licht, das hinausgestrahlt hat. Man sieht hier, glaube ich, dieses Foto, Moment, ja genau, das war noch diese Zelle hier mit diesen Durchbrüchen. Da war diese Lichtfigur und auf der anderen Seite sieht man den Gang, draußen ganz schwarz und diese Energiequelle strömte dann hinaus in den Gang. Das war damals unsere Weihnachtskarte im Jahre 2009. Auch historisch für mich bewegend, weil das war die vorletzte Ausstellung in diesen Räumen hier. Nachher war noch die Ausstellung von Josef Fink und dann mussten wir hier ausziehen und kamen dann in den ersten Stock und das ist quasi jetzt eine Wiedereinweihung dieser neuen Räume. Sie haben schon gemerkt, das ist ja nebenbei Baustelle hier und Baustelle gewesen im Sommer und jetzt wieder und am Ende Februar wird auch der zweite Teil dann eröffnet und es wächst jetzt alles in dieser Form zusammen, was wir nie gedacht hätten, dass das jemals möglich wäre. Und das ist natürlich auch ein Teil dieser Geschichte, dieser Art von Ausstellungen, die wir hier gemacht haben. Auch hier hat er alles Mögliche getan, um dieses Industriedenkmal quasi zu einem metaphorischen Prozess werden zu lassen. Also mit der gegebenen politischen Situation umzugehen und daraus eine Transformation mit Kunst zu machen. Als das damals angesagt war, hat er wirklich auch mit seiner ganzen Präsenz, Sie erleben ihn ja, gesagt, dass er will jetzt wirklich, dass dieser Turm ein neuer Turm des Lichts wird für die Diskussion, wie wir eigentlich leben wollen, wie sich Menschen eigentlich zusammentun, weiter tun werden und wie politische Prozesse ablaufen werden. So this idea of the vision of ethics, of new ethics of politics in 2009. You have president today, tomorrow, the president election, once again. So we are all in this populistic... Which I will not attend. As you wish. But you know what, I think, here is better. Can I? So, what we have here in these two rooms, we have construction number 1, this here, the first one, and we have construction K22, the last one, okay? And we have some other works. The one of them Johannes mentioned already, K6, the same place where my father was killed in bombardment. And in the other room you have K8. In the end, the result is small crystal cube, which is actually a reliquary with my blood, where I am saying, very clearly and short, if I'm saint, everybody is saint. Okay. K7, which is up there, it's originally was like 3 video projections. Here we have 1 video on the screen, and we have 1 print where I am in the middle of the feathers and pills, which are speaking about how I see today's, then days and nowadays, how I see more or less the society. We are, around into the mountain, like symbolically saying pills and feathers in same time, And sound, audio, which is going, is poem from Allen Ginsberg, The Whole. And the whole, how do you say whole in German? Krieg? No, not Krieg, but, Heulen, schreien. Yeah. So, and very end, of that poem, he's saying a lot of things in that poem. It's very quite long, 26 minutes. He's saying, that's his voice, actually. And very end of that poem is, and in the end I will say about these 2 works, the very end of the poem is holy, 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 the supernatural, extra brilliant kindness of the soul. Yeah, I did it because of that,
you know. I took that poem because of that, you know. As I took Domenico's talk, you know, because of the last verses, oh madre, l'aria è quella cosa chiara che ti gira intorno alla testa e diventa leggera che ti gira intorno alla testa e diventa più chiara quando ridi. So, it's done, you know. Sometimes I'm connected, you know, to certain verses, etc., etc. Now, about K1, the first one and the last one. In the first one, you know, this performance actually, and here is the text, again in Braille, you know. But the point is, you know, that he speaks, you know, the text I wrote for, in that time, for a lady, you know, who was like 20-something at that time. He's blind and deaf. But I forced her to learn how to talk in the gestures, you know, how mute people are, and deaf possibly, you know, are speaking, you know. She had to learn it, you know. And I wrote the text for her, which speaks about impossibility of communication, okay? And then we are going to the last work, K22, the title is Failure. Say it in German. Scheitern. Yeah, Scheitern. so, impossibility again, you know, and I admit there is failure. The point is that I don't have any problems with the failure. That's what I can say. Und es ist ein Architekturmodell, ja, also dass man eigentlich groß gebaut wäre, man geht in diesen Tunnel rein und am Ende haben wir diesen Schlitz. Und auf der anderen Seite ist das Ganze das Gleiche, da geht auch der andere rein und man sieht ihn vielleicht noch ein bisschen, dass man kommunizieren könnte, also doch so etwas wie eine Kondition, aber gleichzeitig ist es auch die Unmöglichkeit. I don't have problems with failure. Yeah. Okay. You know, I would like to say something just about this work here. Also das sind nur Staubwände, Sie müssen sich vorstellen, da sind dann Durchgänge in den nächsten Ausstellungsraum. Yeah. You know, originally there is a video which follows this print. And the title of this work is K2, construction number 2, okay, after 1, okay, there is 2. And the video, you know, it was a performance. In that performance, you know, it's like a table with big white, like towel, which is going, you know, all around, you know, covering the table totally. And up there are some sheets with a text, you know, that you can't see. So I'm showing to the people, word by word. I'm showing very simple sentence. I'm an artist who wants to change the world. So I show I, and what I do, I fold it and I destroy it. So, in same time where I'm saying something about my action, that I'm an artist who wants to change the world, I'm denying that. I'm saying, no, I can't be an artist who wants and can change the world. And when that finish, I smash the table, and down there it's a big 10 kilos hammer. And I start to smash the gallery, to destroy, I can't destroy it, I can damage it a little bit, you know. I start to smash it, and after 2 minutes we give these small hammers, bunch of them, to the audience, you know, to the people. And what is very interesting, and they start to smash too, you know. And what is very interesting in this work, you have like very aggressive demolition. The title is construction, but you have, you know, actually what is happening, big bang of positive energy. And together, you know, the space become total construction by us, not just by me. And, you know, the space, I would say, of very positive, direct democracy. Very fine. So this was the reason why I put here, you know, this work is made 93, and actually these hearts, you know,
it is, you know, like representing, you know, ex-Yugoslavia and 6 republics, okay? And my notion that everything has to finish because it was not national confederation or federation or whatever. But, you know, this floppy disk, older we remember, you know, these floppy disks are memory disks, which are empty. They were empty at the beginning. You know, practically they are still empty. There's no any written thing on them. But with time, from 93 till today, it's 31, we are in 32nd year, in our memory is a lot which is already written on that. It's about our memory, yeah. So this is a work about memory that 1993 I was thinking what will be and how I will see this work and the time, let's say 30 years, in 30 years. Die 11. Konstruktion, die wir hier in großformatigen Fotos sehen, nimmt die Frage, die K2 jetzt aufgesprochen hat, ich bin der Künstler, der die Welt verändern will, das hat im Prinzip jede Künstlerin, jeder Künstler und gleichzeitig erfährt er die Grenzen oder ihre Grenzen, wo das geht und wo nicht und wo es gerechtfertigt ist und wo nicht und wo die Gesellschaft zuhört und wo sie nicht zuhört. Und gleichzeitig ist es auch eine Thematisierung über den sogenannten Erfolg, ja? Eine Thematisierung über die Frage, was ist Kunst? Ist also Kunst das, was in MoMA und in Tate Modern, um diese 2 Reliquaries da oben zu sehen, beziehungsweise die 2 Modelle, die wir am Ende der Ausstellung sehen werden oder schon gesehen haben? Oder ist das eine Kunst, die deshalb Kunst ist, weil es dort ist? Gleichzeitig will jede Künstlerin, jeder Künstler dorthin. Also es ist also eine große Resonanzfrage auch, was Kunst ist. Und in diese Fragestellung rein inszeniert Zlatko Kopljar Künstlerkollegen aus Kroatien, die teilweise sehr bekannt sind. Also Sie haben den schon gekannt. Und er inszeniert sie aber zum Teil als Abfall der Gesellschaft. Und zum Teil auch so, wie sie wirklich gelebt haben. Also der lebte wirklich so. Die sind also unter Anführungszeichen nicht erfolgreich geworden. Ja? Und gleichzeitig sind sie ihr ganzes Leben lang ihrer Mission, Künstler zu sein, treu geblieben. Ja? Und um diese Frage geht es letztendlich in der ganzen Kunst. Welche Rolle spielt der Künstler in der Gesellschaft? You know, in this work, you know, I try to say it as simply as possible, you know. Actually, in this work is about ritual, you know. It's about ritual and fade, you know. So, like again, you know, as Johannes mentioned already before, Andrei Tarkovsky, etc., you know, we are speaking about Tarkovsky, boys, you know, some artists which are like very important for me. And here, you know, I'm regarding to one sentence, you know, or one short talk, which I found is his last film, Sacrifice, you know, where the father is saying, you know, to his youngster about the ritual, you know, that it's important to do something every day in very same moment, to be cautious about that, you know, and really, if you do it, if you believe in that, the possibility of changing the world, you know, it's not far away, you know. It's about ritual. So what I've done here, you know, the needle, which is again, you know, the object of connection, okay? I made the holes in the bottom of, in every hole, it's put small piece of paper where it's written, I believe, you know, and then, you know, it's sealed with a needle, you know, which is an object, you know, symbol of connection or connecting, you know, or recovering or fixing, etc. So, and, you know, as big as it is, but it can be much bigger because it's about
everyday mental state of mind and ritual. Do I follow that all the time? Of course not, but I'm trying. I'm trying. So, here we have Love Shot. It's a work made 96, because first case from 97. So let's say the last work before construction. And it's about that I took the cartridge for the rifle, okay, on the top of the bullet, you know, I wrote love in 3 languages, Italian, English, and Croatian. And by my car, I went in the mountain. The guy was waiting there for me with a rifle. I put the bullet inside, and, you know, just I shot it, you know, somewhere in one unknown, you know, direction. But the point is that in our language, you know, the top of the bullet, you know, we call also zrno, which we call it tane, which is very military, but also zrno, which means grain, like a seed, you know, which is very strange, awkward. So, the seed, and again, like a K2, where I'm operating destruction in the function of construction, okay? Here, you have something very, you know, very violent as a weapon, as a rifle, you know, as a bullet. You have a word love, an idea of, you know, arising possibly a new life from that grain or seed, you know. Okay, so this is construction number 16, where, you know, just near my house, I'm digging this hole, and in the end, I disappear in that hole, again in this fluorescent or luminescent suit. Actually, with this work, I wanted to say something very, very simple, you know, about the history, well, simple in words, about history on the edge of Europe, where I live. Because that's Croatia and our borders, that's edge of Western civilization now, you know, right now. And yeah, that's how it is, yeah. About this you said already, and here, can you say something? Maybe I will interrupt. Maybe better you say, yeah. Die 17. Konstruktion, also jetzt quasi fast das letzte Werk der Ausstellung, wenn wir noch rübergehen in die Malerei, in den Malereiraum, dann ist es wieder anders. Aber von der Geschichte her ist das ein erneuter Besuch in New York. Also wir haben drüben die Knieperformance unter Anführungszeichen gesehen, K9 Compassion, das erste Mal, wo er ein Stipendium hatte, auch im Jahre 2003 in New York. Und wir erinnern uns, die Älteren von uns zumindest, 2008 war die Weltwirtschaftskrise, oder die bedrohte Weltwirtschaftskrise, die also fast die Weltwirtschaft ins Kippen gebracht hätte. Ähnlich wie das 1929 der Fall gewesen wäre. Und mit dieser Erfahrung des zusammenbrechenden Bankenwesens in Amerika, das natürlich auch übergeschwappt hat auf die Wirtschaftsleistung in Europa, ist er nach New York noch einmal gefahren, um, wie er gesagt hat, ein Statement zu machen. Das war die Ansage damals in der Erstpräsentation in Zagreb, wo ich dabei war. Er geht also erneut als Lichtfigur darüber nach New York und beginnt seine Präsenz in der U-Bahn in Manhattan.
Das ist relativ lang, wo er in der U-Bahn als Lichtfigur geht und er kommt dann raus in die Straßen New Yorks, werden wir jetzt bald sehen, wo er mit seinem strahlenden Anzug mitten in dieser Menge steht. Und es hat dann einen gewissen Spannungsbogen auch innerhalb dieses Videos, dauert ungefähr 15 minutes or 17 minutes. Ne? And now the Harry of New York is seen in the evening, and suddenly he is coming, and he just is standing in front of the many, many people, and he's watching on us. Actually, in this work, just to say, in this work, I turned back because it was 2008 was financial crisis. I was thinking about that crisis, which actually we spoke in Canine Compassion, about like New York Stock Exchange and certain institutional power, etc. And we all know what happened in 2008. I mean, that was horrible, horrible. They were smiling in our face, and globally we felt that totally, because of a bunch of very bad guys, And in that time, I found out that Italian philosopher, today's philosopher Franco B. Berardi, he made one, very interesting word, connecting Nazism and financy, and he made the word finanism. That word is regarded to such a kind of people, from hedge funds, from stock exchanges, etc., to that 1% of really totally rich and shameless, population of this planet, So I felt, that I have to say something about that. And here, you will see later, I took one visual from one very important book which I found in Museum of Gestapo in Berlin. The title of the book is Topography of Terror. In that book, there is an image, where Nazi soldiers in Poland, are putting, young Jewish guys in the line. They give them the rope, they have to bite it and to keep it straight, When they arrive to the point, that they succeeded, with machine gun, they put them all down, And, here I'm connecting in totally open and harsh way, I'm connecting and I'm saying what they are doing to us, all of us. And here also there is one to not forget to say, that young people who helped me, to realize that scene, in Lower East Side, it's Chinatown, it's near Manhattan Bridge, on the roof of one building, all are there. They all are young people, colleague artists who came in New York with certain dream. This work also is evidently, is saying about the lie of American dream. American dream doesn't exist. As doesn't exist Austrian dream or German dream or French dream or any kind of dream. Damit hört der Film auf. Ich darf Sie jetzt bitten, noch einmal in den großen Raum zu gehen, wo wir uns dann verabschieden und über die Gemälde kurz noch etwas sagen. Auf den Dachboden kommen wir heute nicht. Ich habe schon geguckt. Nach all diesen Durchgängen durch die einzelnen Werke, man könnte noch viel, wir haben viel ausgelassen, tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat, aber ich wollte jetzt nicht ganz bei der Negativität von K17 aufhören, sondern maybe you tell me a little about your way of painting since 2021. I remember when he called me, Johannes, I become a painter now. No, I said I started to paint, but at least I'm trying to paint. Yeah.
Yeah, okay. I mean, just what I've said already before, you know, like one of our presentations. Yeah, after a certain moment, you know, after, as you see, you know, everything what happened to me, to us, in our region, in my country, etc., you know, everything, of course, the wars are happening all the time, you know, but something which is very close also culturally in a lot of ways, you know, it's happening in Ukraine, and, you know, it's a big issue, big question, you know, today. So at a certain moment, you know, for different reasons, I realized that really there's no need, and I don't feel like to repeat everything again. But I have to continue to work, to do something. So I said, okay, let's turn back to something where really my intention isn't to say something, you know, just to speak about state of mind or soul or spirit itself. And at the beginning, when I told to Johannes, I'm trying, and I started to paint, you know, I don't know if I'm painter yet or what that means, doesn't matter. I faced very simple questions. The first question was what I don't want to do. And I had to think a lot about that. And it was a big list of that, what I don't want to do, what I'm not interested at all. Then it was very important to find out what the hell am I interested in. But not, you know, not about the context, about what to do. And I found out that I don't need shades of colors, more or less, because I don't paint nature or faces or figures. It's not figurative. And in the end, I have to reduce myself at certain form. So I said, okay, the most would be the color from the tube. And the second thing, the most simplest form is a line. That's something I can do. So, that's that. Also eine bescheidene Ansage zum Schluss. Das Einzige, was man noch tun kann, ist eine Linie zu machen und vielleicht eine Fläche und immer wieder zu reflektieren, passt das jetzt oder passt das nicht. Also das ist ja Arbeit. Dort zu stehen, erst gestern haben wir telefoniert, what are you doing? Yeah, I'm reflecting if this line is okay. So die Art der Gegenwart, sagen wir es mal so. Die Art der Gegenwart, die ein Künstler, eine Künstlerin stellvertretend für die Gesellschaft macht, ist vielleicht auch das hoffnungsvollste dieser Art von Kunst, die wir jetzt in diesem großen Bogen im steirischen Herbst bezogen auf Zlatko Kopljar ausgestellt haben. Es ist eine eminent gesellschaftsorientierte, die Geschichte reflektierende, gegen das Vergessen anrennende, gegen die Auslöschung protestierende Ausstellung. Es ist eine Verdichtung von ganz vielen Fragen, die die Gesellschaft zu bewegen sollte, bewegt, ganz vielen Fragen, die mich als jemand, der seit 25 Jahren Ausstellungen macht, in diesem Verhältnis von Gegenwartskunst und Religion oder Spiritualität, und Sie werden wahrscheinlich an einigen Arbeiten gemerkt haben, wie nahe er unserem, unter Anführungszeichen, Konzept ist. Deshalb ehrt es mich, freut es mich unglaublich. I'm very, very, very touched and very, very, very happy that most of these works are staying here in our collection, because that's also a message to the world, to the artist world, that there is a point, there is a place in Austria, in Graz, where this way of dealing with art, what you are doing since 3 decades, it's a kind of reliquary, yeah. as you made it in these 2 pieces of MoMA and Tate Modern out in the staircase. And I think this is the beginning of a new generation, or the beginning of a new secular in this way that the spirit and the art, the
spirituality and the dealing with society, with art, is going together with reflection, with resistance, with faith. I believe is also a very strong work, which was the Christmas card in this year of our museum. Thank you, Zlatko, for these weeks, for these months, collaborating together, but these have been years we are collaborating together, and we will collaborating together much more, I would say. Thank you very much. Sure, and I have to say thank you, Johannes, and thank you, Culture Center, to the city, to especially, you know, and at first place to you. I would say this is the crown of our collaboration, of our friendship. And as I said to someone, you know, I know a lot of curators, but there's no curator as such. And there's no institution as such, you know. And I'm very happy, you know, thinking about our, you know, mutual legacy, because I see this as our mutual legacy and achievement, that we both can be grateful and happy for the new starting point where we are now. Thank you. Danke für Ihr sehr langes Zuhören. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Nehmen Sie ein Breze und Wein und nehmen Sie auch den Katalog mit. Ja. Danke.